أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. The noble Shaykh, the Alama, Shaykh Uthaymeen, may Allah have mercy upon him, was asked, what is the ruling on changing the intention during the prayer? تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين، فهذا لا يصح. عرفت؟ من معين لمعين أو من مطلق لمعين هذا لا يصح. وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس. Changing the intention during the prayer will either be from a specific prayer to another specific prayer, or from a general prayer to a specific prayer, and both of these are incorrect. Do you understand? Changing the intention from one specific prayer to another specific prayer, or from a general prayer to a specific prayer is not correct. But if the intention is changed from a specific prayer to a general prayer, then there is nothing wrong with this. مثال ذلك من معين لمعين، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبر بنية أنه يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر تحولها إلى راتبة الفجر، فهنا لا يصح، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. An example of changing the intention from one specific prayer to another specific prayer is if a person wishes to change from making the sunnah prayer of duha to making the two sunnah rak'ah before fajr. So he makes the takbir with the intention of praying the two rak'ah for duha. Then he remembers that he did not pray the two sunnah rak'ah for fajr. So he changes and begins to pray the two rak'ah for fajr. So this is not correct, because the two rak'ah before fajr, the intention has to be at the beginning of the prayer. كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر فنواها للظهر، هذا أيضا لا يصح، لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر. Another example is a man who enters into the Asr prayer, and while he is praying the Asr prayer, he remembers that he did not pray Dhuhr. So he changes his intention to the Dhuhr prayer. This is also not correct, because the specific prayer, the intention has to begin at the beginning of the prayer. وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نوافل، ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضا لا يصح. An example of changing the intention from a general prayer to a specific prayer is, for example, a person is praying a general prayer. He's just praying an optional prayer, and then he remembers that he did not pray the Fajr prayer, or that he did not pray the two Sunnah Rak'ah before Fajr. So he changes his intention to Fajr or to the two Sunnah prayers before Fajr. This is also not correct. This is also not correct. أما الانتقال من معين لمطلق فمثل أن يصلي يبدأ الصلاة
على أنها راتبة الفجر مثلا نسيها، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلىها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. An example of changing the intention from a specific prayer to a general prayer is, for example, a person begins the prayer believing that he is going to pray the 2 sunnah rak'ah before Fajr because he has forgotten that he has already prayed them. And during his prayer, he remembers that he has already prayed the 2 rak'ah before Fajr. So then he can change his first intention to only praying a general prayer. أو مثلا إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين، فهذا جائز لأنه تحول من معين إلى مطلق. Another example is if a person begins to pray an obligatory prayer all by himself, and then the congregation comes, and so he wants to change his intention from praying the obligatory prayer to praying an optional prayer, so he can shorten this prayer to 2 units of prayer and thus join the congregation. This is permissible because he is changing his intention from a specific prayer to a general prayer. هذه القاعدة من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. هنا. So this is the principle. Changing the intention from a specific prayer to another specific prayer is not correct. Changing the intention from a general prayer to a specific prayer is also not correct. But changing the intention from a specific prayer to a general prayer is correct.